Ladies and gentlemen, welcome to my top pick for historical RTS, as we make history our story. donHaize is the name and Age of Empires IV is the game. In this video we follow the rise of Muscovy in the Rus Campaign. Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moscov River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness, or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy: the Mongols. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal: to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moscov River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained: would the terror return? Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Alright, welcome my friends to the Rus Campaign. So initially we are going to be pushing back the Mongol raiders, and actually we can, there's a little trick where we take out the Khan and everyone else just leaves. Luckily for us, the Mongol raiders seem more interested in raising our structures than actually attacking our citizens, which is great. And now comes the fun part of putting out all the flames that they've they've created. So that's what we're going to be doing now. We're going to be getting our villagers to repair all the buildings, put out the flames, so to speak. The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Try and do it without losing any structures, that would be ideal. We've also queued up a couple of villagers from the town centre to gather food from the farms on the outskirts of the city there. I'm also going to be sending out these spearmen, ideally in pairs, just so we can try and find the villagers who are dotted on the outskirts of the city.
Typically there are 3 or 4 pastures to find, each with about 3 villages to them, which we can use to improve our food production, which is super useful, especially in the early game, so we're going to try and find them as quick as possible. The spawn location is somewhat randomized. It doesn't always spawn in exactly the same place. From what I can tell, it spawns from a pool of locations. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. It's well worth killing wolves when you see them, plus boars if you can, and deer, because they support the bounties mechanic, which is unique to the Rus. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Alright, so we want to get some scouts, and we want to get some upgrades as well. We're going to get wheelbarrow because it's super useful. I'm just going to do this as well. Get the cut down trees upgrade. Try and find where these things are located. They are randomized. They're not necessarily set in stone. But there are some common locations in which they do spawn, which is helpful. Definitely worth trying to grab these nice and early on if we can. And definitely pick up the chests when you can find them. They give a massive boost to economy, which is lovely. As the city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. Alright, gonna want to get scouts. Scouts are really good because they can hunt for deer and bring them back to the hunting posts. Especially this one, which seems to need some love. Let's see if we can find them. There we go. Obviously, every deer we kill also helps with our bounties, which is unique to the Rus. So you actually gain like increased villager food gather rate, and obviously gold generation from the cabins. Добро есть. Есть. Копия готова. Идите. Наказе, Бонда, слушаемся. Alright, so the main thing is we're going to be gearing up ready for the Mongols to return. So we do need to start building up a military very soon. Скачон. Готов есть. Возвратай, готов есть. Наказом следую. Москов. Seems like we're lacking a bit of the deer side of things.
Or at least they're very far away. Ладно, есть. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Готово. Иду. Сырье поймать Чима. Фаревник без сомнения. Следую приказам. Копейщицы в ряде стоят. Какови наказе суть. Сделаю. To really go far afield to get these back. Oh, there's a couple there actually. Приуготовляйтесь, копейщицы. Crikey, where are they all? Повинуюсь. Normally it's absolutely bustling with stuff. Oh, there's one there. Копейщик идет. Completely missed that one. Исходим. Я построю сие. Лучник готов есть. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Слушай, идти надо. Strong defenses would give them a better chance of Я protecting their построю city. сие. Чего делать? На казнь будут. Добыть древеса надо. Я построю сие. Приуготов. Наказе будут. Беда есть! Ворог придет! There's just scouts, not to worry too much about them so much, but Люди здесь суть. Возродай готов есть. Нападаю! Копейщик сделаю. looks like we got most of the upgrades now. Лук готов есть. Приуготовляйтесь все. Лучник готов есть. На So казнь we будут. can't advance the age any further than we already are. Построено есть, ладно. Лучник готов есть. Готово есть. Готов, трудитесь, есть. Лук готов. Наказе надобно в путь идти. Приступаем! Приуготовляйтесь все. Чего делать-то надо? Чего делать на надо? земле, Яков. Готово, трудитесь есть. Чей наказ? Рада есть. Слушайте, надобно есть. Ладно есть. Идти надобно. Меня понадраивай! Работа ждет. Труждаюсь на земле, яко прикажете. Наказывай. Построено будет. Есть, надобно в путь идти. Alright, where are we doing food? Pretty good. We've actually got an abundance. I'm actually gonna cancel the Садник готов есть. knights. Готов есть. So I want to do the upgrades. Well, at least the +1 attack and +1 armor anyway. Брань будет. Готов. Силы есть. Ополчение есть. Радуйся. Сие возможно есть. Лучше не трудимся. Yeah, luckily we have a lot of food and wood. We can get the final upgrade. Don't really need siege equipment because we're not sieging anyone. This mission. Готово, трудитесь
Дело есть. Я построю. Лучник готов есть. Лук готов есть. Well, at this point, our macro's in full swing, and we got ourselves a second army, which we can utilize. Исправляйтесь. Лучник готов есть. Готов, трудитесь, есть. Yeah, now we just need to wait for the Mongols. Unfortunately, there's no way to speed up or make this mission complete any faster, so we just have to play it out. But yeah, we're pretty good right now, to be honest. Should be an easy coast to the victory for this mission. Приуготовляйтесь всі. Уразумів. Дело есть. Люди, служите готові. Начну трудитесь. Лучник готов есть. Готовы будете. Oh, where the hell they come from? Рад отправляемся. Задник готов есть. Сие возможно есть. Да. Исправляйтесь. Слушайте все. Что делать? Напред по скору. Ось деловую землю. Воины, приготовляйтесь. Будем сражаться. Готовились мы. Слушайте. Идите напред. Дело сделано есть. Уразумел. Исполнять. Брань будет. Напрежь войни. Люди, уразумех. Сие мне нравится. Построено будет. Делаю. Позорите меня нельзя. Слушайте, воины. Накать. Готово есть. Get back into night production now that we spent all of our gold that we need to spend. Люди служат. Люди, выступаем. Добро есть. Люди ждут наказы. Ладно есть. Я построю сие. Слушай, сделаем сейчас. Готов, трудитесь, есть. It probably is worth getting a bit of stone then. Есть. Лук готов. Готовы будете. Работа ждет. Сделаем сейчас. Начну... Копейщик есть. Исправляй. Готовы. Лучше брань будет. Лук. Наказе суть. Слушаемся. Копия на... Слушайте. Слушайте наказ. Слушай. Напрежь. Слушайте. Без сомнения. Слушаюсь. Работа ждет. Копейщик есть. Возрождай готов есть. Копейщицы в ряде стоят. По мне. Флага есть. Войны. Ладно есть. Люди, здесь суть. Позоротай. Двигаюсь. Идите. Исполни. Напрежь. Понял. Alright. Oh, we're hit population limit. Радуйся. Начну трудитесь. Приуготовляйся. Fix. No problem. Ополчение есть. На Казинове суть. Я здесь. Готовы. Построен. Слушайте. Слушай. Готовы будете, воины. Брань за Сделаю. Да, сделаю. Есть. Сбираю укрепление. Радуйся. Уразумех. Построено будет. Готовы идти. Слушайте, воины. Люди, уразумех. Да, сделаю. Начинаю копать. Что делать надобно? Буду древо рубить. Значит, Слушай наказ готов трудитесь есть. Ждите на всекупно. Anything else worth putting over here? Yes, there is. Поревник готов есть. Дело исполнено есть. Люди служат. Делаем сейчас. Готово есть. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, Люди служите the готовы. Muscovites braced themselves for another raid. Исправляйтесь. Слушай, брань. Наказе суть. Дело сделано есть.
Наказ. Исполняйте. Слушайте наказ. Слушай наказ. Да. Сейчас. Всем ворог! Надо есть. Слушай на приближайтесь, боязливее! Слушайте все. Остановиться. Стой, стой! На Казе новее суть. Брань будет. Прягуешь мы! На Казе новее суть. Будем сражаться! Дел сие возможно. Люди, слушайте, готовы. Буду купать. Готовились мы! Готовитесь! Слушайте все. Уразуме! Задницы готовились, суд? Over there. Внемлите наказу моему. Deal with that. Приближайтесь. Слушай. Готовы будете, ладья, угодно есть. Ладья, готовитесь, ладьицы! Люди ждут наказы. Я построю. Приготов. Слушай наказ, но. Будем сражаться! Готово есть. Дело есть куда! Радуйся. Устроено будет. Готовитесь, ладьицы! Слушайте Up все. that's team 2. Прягуешь мы! One's fine, four's fine. Happy days. Сие мне нравится. Готовы будете? Будем сражаться! Ладьицы! Слушайте наказ. Слушай. Готовитесь, ладьицы! Слушай. Готовы будете, ладьицы! Брать совет! GG's. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front
to decimate his lines. They were quick to retreat, and just as quick to renew their attacks. Horse archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Слушай, исходим. Иду орати. Я построю сие. Приуготовить. Чего делать надо? Иду. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Дворевник готов есть. Повинуюся. Let's definitely get wheelbarrow, get this. I want to build up. It's good enough for now. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Какови наказе. Опасно есть! Слушай наказ, Нов. I'm taking full advantage of getting economy. Всадник готов. Направляйся. Send these guys Наказ around двигай here. по скору.
наказе нові суть. Исполняйте. Дел. И до... Добывайте, добывайте. Ран будет. Кто стреляет? Лук сделано будет. Ладно. Слушай наказ. Напрежь. Исправляйтесь. Дело сделано есть. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Уразумех. Alright, we definitely need to start building up our base of operations, that's for certain. А? С радостью. Дело исполнено есть. Повинуюсь. Нападаю. Хорошо. Готовы трудить? Я пойду туда. Постро... Брань будет. Каково скоро? Добро есть. Let's pick up the freebies. Ладно есть. Слушайте все. Kill the wolves. Wolves give money. Скачу, куда велено есть. Kerisler welcomed Dmitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Напрежь поскору. Kind of keeping an eye out for the bandit camps. Меня поражают. Жаловайтесь Killing the нельзя. deer also gives gold, and we need it to pay off the Mongols. Фаревник готов есть. Работа ждет. Поскору, люди. Уразумеет. Чего делать надо? We need to Начну actually build трудитесь. Да? some military structures. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. There's a few too many horsemen. Need archers too. Сейчас. Соглашаемся. We're moving over here. Слушайте все. Приближайтесь, боязливее. Надъеду. Двигаемся прямо. Готовимся. Стреляем. Сражайтесь. Возможно, сие есть. Следую наказам. These bandit camps are normally pretty well hidden, to be fair, so they can be a little bit tricky to find. Возротай готов есть. Скачу, куда велено есть. Наказе нові суть. Слушай, Стрела на я тетиве есть. построю. Исходим. Сделаем сейчас. Построено будет. Люди, грядите. Слушаюсь. Слушай, веду. Готов. Я поспешу. Добуду мясо. The small settlement at Pereslav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Исполняю. Ладно есть. Каков приказ? Сделано будет. I feel like there's definitely a camp around here somewhere. Брань будет. Готов трудитесь есть. Actually pretty good for money, which is good. Слушай, поражают. Следую наказам. Ворог, блин, стоит. Слушайте все. Приближайтесь, боязливее. Лихо есть. Кто стреляет? Всадник готов. Слушаюсь. И что делать? Следую приказам. А? Без сомнений. Поражаю. Наказом следую. Повинуюсь. Наказе суть. Дело сделано есть. К оружию готовы суть. А? Наказом следую. Сделаю.
Какови накази суть? Работа ждет. Люди, выступаем. Слушаюся. Начну трудитесь. Уразуме. Люди, служите, готові. Добро є. К наказі будуть. Опасно есть! It's a nice big army there, so we can now move over to this side. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Готов. Уразумел. Будем сражаться! Still got a Готові minute будете, left, it's воїни. fine. Делаю, что велено есть. 1300, go. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Вельми поскору. No, I really haven't been finding these Военный bandit готов camps. есть. Двигаемся. They're very well hidden, that's for sure. Беда есть! Ворог приедет! Латницы готовы! Oh, there's one. Завет! Lovely. Слушай наказ, Нов. Напрежь войны. Брать завет! Okay, we're also going to hit our population limit. Люди, служите, готові. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Какови наказ сделаю. Повинуюся. Приготовляйтесь, латницы! Брать будет. Готовы будете, латницы? Як угодно ей. Уразуме! Приказом. Слушайте все. Какови накази суть. Направляюся. Слушайте, Gold воины. is flowing into the treasury, sire. Грядите в путь. Okay, what we definitely need to do now is start powering up on this front. Слушайте. Добываю зверя. Уразуме. When Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Суд. Жаловаться нельзя. Приближайтесь, боязливее! Приказывай. Направляюся. Кто стреляет? Слушайте все. Слушаюся. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Where did that come from? Да. Thought I'd Готовы будете, латницы? seen that area off. Жаловаться нельзя. Брать будет. Напрежь поскору. Сделано будет. Следуй наказам. Приготовь. Брать будет. Слушайте все. Слушай. Молчите и слушайте. Слушай наказ, Снов. Благо и яко угодно есть. Сделано будет. Наказе нови суть. Каков приказ? Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town would now generate gold without the need for taxing Что traders. делать надобно? Лучник готов. Радуйся. Торгую. Внемлите наказу моему. Поражают меня! Готовитесь, латницы! Слушайте все. Слушаюся. Приближайтесь, These bandits are really well hidden. Can't find them.
Всадник готов есть. They definitely appear to be randomly generated as Брань well, будет. Слушайте все. in terms of where they spawn. Слушайте наказ. Исправляйтесь. Уразумел. Все на Казинове суд. Идти there's надо one. помалу. Что есть Lovely. брань будет? Меня поражают! Поревник готов есть. There's one more missing, I think. Двигаюсь. Scout can find it. Приготовляйтесь, латницы. Радуйся. Before he could purchase the settlements, Dmitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Готовитесь, латницы. Есть. Слух жаловаться нельзя. Готовились мы! Слушаемся! Слушай, латницы готовятся. Приближайтесь, боязливее. На прежвойне. Следуй наказам. Готовы будете, латницы? Слушайте, воин, слушайте! Идите в путь, воине! Обряд! I really don't know where this other camp is. Oh, that is all of them, I think. Повинуемся! Oh, so why are they spawning in then? Слушай, идем! Слушай наказ, но. Стреляют в меня! На Казинове суд. Позаратай готов. Будем сражаться! Брань будет. Борцы, яко делайте. Слушайте все. Брань завет! На Казинове суть. Стой, стой! Yeah, okay, so those are the last two. Cool. Брань будет. Рядуясь мы! Глядеть купно! Приуготовляйтесь все! Люди, выступаем! Oh, these really do take a long time to build. Слушай, Задницы готовы, суть! Слушаемся! Поревник готов. слушайте все. Лучник готов есть. Меня поражают! Готовитесь, слушаюсь. Рядуясь мы! Идем! На Казинове яко угодно есть. Приближайтесь, боязливее. Стой, стой, повинуемся! Лучник готов. Следую приказам. Random. Глядите в путь! Слушайте все. Приготовляй, будем сражаться. It's like the weirdest route for them to attack. Брань будет. Кто стреляет? Готовы? Приближайтесь, боязливее. With an exchange of gold, Dmitri secured the loyalty of the rulers of Kerisler. Bandits remained a threat on the roads, however. Dmitri purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Moscow's power over the region was now secure. Копейщик есть. Nice. GG's. With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke.
Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay. Under Grand Prince Dmitry, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitry would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitry would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Oh, this is a cool mission. I like this one. So first things first, we need to recruit the boys, and it has to be Dmitry. You can't just use any other unit. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitry's position against the Horde.
Куда направляйтесь? Время Me действовать. grabbing a bunch of gold with the scouts, and then we're going to go to a more hidden location just so that we can actually use that gold to upgrade our forces. Конь оседлан есть. Фаревник готов. Исполняю. Готовим. Фаревник, куда направляйтесь? В путь! Сокрушу вся! Приготовляйтесь. Ожидаю. Фаревник готов наступать. Конь оседлан есть. Фаревник готов. Время действовать. Конь оседлан есть. Ожидаю наказа. Направляюсь, куда велено есть. Повинуюсь. The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Оружие готовите, наступаем! Готовы будете, воины! Dmitry delivered the battle orders to his allies. Фаревник, куда направляйтесь? They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. Куда Приготовляйтесь. With a loyal army assembled, Dmitry began the march north to meet the enemy in battle. Конь оседлан. Ожидаю, конь оседлан. Готовы будете, воины! Исполнено будет! Храбрейшая копейщица суть. Приуготовляйтесь. Приготовляйтесь, наказы исполнить. Выступайте доблестно, воине! Ожидаю наказы. So I'm going to use the scouts just to spot the enemies when they spawn in. Куда направляйтесь? Just when they're going to the other side of the river. Фаревник готов They literally have no further Исполнено use, to be будет. honest, at this point. Тихо! Наказ снова есть. Приготовь. Восстанете, воине! Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Ожидаю наказ. Скачу. Dmitry would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Куда направляйтесь? Фаревник готов. Направляюсь, куда велено есть. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitry and his men steeled themselves for the arrival of the Horde. Поведу вы. А приток ворога! Сейчас. Сейчас! Приготовляйтесь, воины! Латницы, на коней садись! Приготовляйте оружие! Служите ракеты! Поражайте в цель! Сейчас! Восстанете, воины! Латницы заказаны! The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Долг не держ. Время. Восстанете, воине! Готов сию минуту. Приготовь. Исполнено будет. Выступайте доблестно. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitry should he need to fall back from the northern fords. Время. Выступайте доблестно, воине! Каков приказ? Послушай. Приготовляйтесь, живу службы ради. Послушание. Служите ради. Готовы будете, воине! Готов служить. Приготовляйтесь, воине! Вижу ворога! Рад служить. Dmitry's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitry could choose to fall back to if he lost the fords. Время действовать. Вот и латницы, на коней садись! Направляйте разумно!
повинуй! Прияша смерть от меча моего! Ватницы наказан! Ватницы смерть! 3's okay, 2 needs more help. Приготовляйтесь наказы! And the boy's over. Силатницы готов! Живус! Приготовляйтесь, воины! Приготовляйтесь, идем! Время день! Ватницы, наконец, садитесь! Сейчас! Восстанете, воины! Готов! Время действовать! Приготовляйтесь, воины! Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Обретов ворога! Looks like the main force on the left-hand side this time. Хорошо. Я живу ради Let's flank these guys. Over here. Восстаньте, воины! Сил служите, рад ясен! Ватницы смели! Ватницы смели и готовятся! Ворог ожидает! Ватницы наказа ожидают! И ватницы готовятся! Ватницы смели и готовятся! Ватницы, на коней садитесь! Nice. Dmitry and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Приготовляйтесь, наказы исполнить. Выступайте, готове, исполнено будет. Каков приказ? As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitry's side. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Сейчас. Приготовляйтесь, воины. Готовы будете, воины. Время действовать. Время действовать. Мирно, наказ снов есть. Долг есть время. Готовы будете, воины. Живут. Приготовляйтесь, воины. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Время действовать. Приготовляйтесь, воины. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Готов есмь служить. Какой наказ есть? Also lost a warrior monk. Готов повиновать, стремлюсь. Время. Братья, приготовляйтесь. Приготовляйтесь, воины. Готовы будете, воины. Готовы будете, воины. Приготовляйтесь сейчас. Оружие! Время действовать! Посмотрите! Приготовляйтесь! Идти надо на поскору. Таков ватницы наказа ожидают! Ватницы! Долг есть время! Идти надо на ватницы! Так нельзя! Сила! Ватниц! Живу службу! Let's get the heel down. The troops. The upgrades really do help, to be honest. In planning to face the Horde, Dmitry had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle.
Приготовляйтесь, наказы. Время исполнено будет. We don't need them yet, that's for Приготовляйтесь, sure. воины, We'll let them служите grow. рад. Приготовляйтесь, воин. Живу службы ради. Время действовать. Восстанете, воине. Готовы будете, воине. Поведу вы. Приготовляйтесь, наказы исполнить. Служите. Приготовляйтесь, наказы. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Время дебатницы. Наконец садитесь. Оружие. Яку прикажете. Будете надо на войне. Оружие наше могут. С нами силы небесные. Слушаюся. Сила ног. Сейчас. Батниц, восстанете, воине. Готовы будете, воине. Батницы наказа ставят. Готов, если служите. Yeah, these early knights really are good. Absolutely just murdering fools. Время действовать. With the terror of the Horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defences, this time on the banks of the Don River. Оружие. Слушаюся. The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Ступайте доблестно, воине. Исполнено будет. Приготовляйтесь, воине. Готовы будете, воине. Приготовляйтесь. Готов. Время действовать. Приготовляйтесь, наказ. Поведу вы. Время. Приготовляйтесь. Живу службы ради. Противный! Близ стоит! Okay, it's not send siege equipment now, like spring golds. Приготовляйтесь, Something enough наказы. to deal with. Латницы, наконец, исполнено будет. Строй держите, латницы. Готов, служите, ратницы. Вас ждет победа! Латницы, смелее готовятся! С нами сила! Латницы наказа! Идти надо на поскору, таков на приготовление. Латницы наказа ожидать! Выступайте до... Готовы будете, воине! Выступайте доблестно, воине! Приготовляйтесь, воине! Идти надо на поскору. Готовь, восстанете, воине! Латницы смелее готовы! Служите, ратницы! Все приготовляйтесь, сейчас! Приготовляйтесь! Все латницы, наступайте, латницы смелее! Рядите на... Just need to take these spring golds down. Латницы, наконец, восстанете, воины! Латницы, выступайте доблестно, воины! Латницы смелее готовятся! Небеса укроют! И латницы готовятся! Ждет победа! Небеса защитят вас! Латницы, наконец! Top off the troops. Идти надо на пост. Латницы смелее готовятся! Приготове будете, воины! Идти надо на поскорб. Время выступ. Приготовляйтесь, воине! The cavalry is going to be maxed out very soon. We don't need them yet, that's the thing. Приготовляйтесь, воине! Обреток ворога! Вижу ворога! Ворог поражает! Приготовляйтесь, What a top scout though. I mean, Восстанете, guy did his job and then some. Долг есть время. Смотрите, Арсин, уже вози напрямик. The cavalry detachment was in position and waited for Dmitri's signal to strike. Ворог ожидает. Сила, армия, приготовляйтесь, воины.
Because we don't actually need to use him yet, that's the thing. Повинувый. Время действия. Выступайте доблестно, воине. Готов. Повинувый. Латницы. Выступайте, латницы, смелее. I'm going to take out these mangonels. Pop the healing as well. Латницы, окейте! Вас ждет победа! Держите латницы! Латницы, смелее готовятся! Латницы наказа ожидают! Оружие снято! Есть время! Слушание есть добродетель! Латницы, смелее готовятся! Служите рад, ясен! Сейчас! Oh, there is a mangonel Выступайте there. доблестно, воине! Thought I saw something, you know, in the На коней садитесь! there's a red outline. Сила, повинувый! Приготовляйтесь наказ. Идти надо на поскору. Таков The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitry ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Повинувый! Время действий. Выступайте доблестно, воине! Живу службы ради. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Сейчас время действовать. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Идти надо. Готовь, Team 1's восстанете, still воине. crazy strong. It's the outlying armies that need a little bit more reinforcements. Приготовляйтесь. Время действовать. Готовы будете, воине. Время. Приготовляйтесь, воине. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Oh, I might actually take out that spring gold. Maybe not. Not quite. Still good effort. Время действовать. Приготовляйтесь, воине. There's a great track as well, by the way. I really like the music. Исполнено будет. Приготовляйтесь, восстанете, воине. Готовы будете. Долг несть время. Латницы, смелее готовятся. Силатницы готовятся. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Оружие! Латницы, посмотрите. Приготовляйтесь, наказы. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Латницы, смелее готовятся. Уже глази. Напрямик. Латницы, наказы ожидают. Латницы, на коней садитесь. With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Латницы, готовятся. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Приготовляйтесь, воине. А приток ворога! Готовы будете, воин. Время исполнено будет. Готовы будете. Приготовлять. Выступайте доблестно, воине. Время действий. Приготовляйтесь, воине. Выступайте доблестно, воине. А время действия поведувы. Приготовлять. Служите рад. Оружие! Восстанете! Живу службу! Латницы! Идти надо на поскору. Так, латницы, смелее готовятся! Небеса укроют нас щитом! Силатниц, долг не... Латницы, смель! Выступай, латницы! На коне! Поведувы! Готовы будете, воине! Служите рад, если.
Приготовляйтесь. Идти надобно поскору. Таков наказ ей. Приготовляйтесь. Исполнено будет. Все латницы готовятся. Готовь. Служите ратницы. Все латницы готовятся. Pop the healing for the boys. Let's go. In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Right, final wave. Now we use the cavalry. Приготовляйтесь, воины. Время действовать! Латницы наказа ожидают. Dmitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Let's go, boys, let's go! Those off. These guys off. GG's. That wasn't even close, was it, really? Not even close. Приготовляйтесь, воин, выступайте доблестно, воине. Готовы будете, воин. Готовы будет. Латницы смерть исполнено будет. На коне латницы. Уже плази напрямик. Приготовляйтесь, воине. Приготовляйтесь. Время идти надо на поспать. Но есть время. Наступайте, латницы. GG's. For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring 2 hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called long swords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East
that Moscow adopted the saber with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way, forging a military culture that was a unique blend of West and East. On the morning of September 8, 1380, at Kulikovo, the Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time, rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change. Racing to brace the gates of Moscow, Prince Dmitry and his army of Rus allies rushed into the fortified heart of the city. This would be the greatest test of Moscow's mighty stone walls. But could the capital hold out against the furious legion of the Golden Horde? Готов. Молчить! Потихо! Жаловаться нельзя. The Muscovites had already faced many Mongol attacks on their city, and knew the Horde would arrive in vast numbers. The race to fortify Moscow began. Слушайте, разумех. All right. Приуготовляйтесь все. Начну трудитесь. Сие мне нравится. All right, time to build up our economy.
I'm actually going to send some more troops in here, or some more civilians. So this produces deer, which is fantastic. Means we can literally pull these guys in. Главное, исполнено будет. Иду на ворога. Благое, сие есть долг мой. Ствеле есть. So having that deer generate a ridiculous about 149 gold per minute is insane. I was 200 gold a minute. Jesus. Either way, it's insanely good. Надобно идти нам. As Dmitry urgently prepared the city's defenses, fleeing villagers from nearby towns flooded into Moscow, desperately seeking refuge from the rapidly approaching Mongol army. The Mongols had long used the tactic of allowing survivors to escape from one sacked town and flee to the next. Word of their brutal raids would spread, striking terror into the heart of their enemy. It's an effective tactic. Построено есть. Что накажете? Что накажете? Наказ слушайте надобно. Все идем. Я построю себе... Приготовление исполнено будет. So we are going to utilize stone for this mission just because we can build forts. And they will be useful. Построено крепко есть. I think it's better to get crossbowmen. Дайте мне работу. Трудитесь, You only have a limited amount of Слушайте все. well, population, so you kind of want to make sure we're going for the better units rather than the cheaper ones. Готов. Слушайте все. Да буду мер. Ожидаю наказы. Благое, иду на ворога. The refugees from the settlements surrounding Moscow had all arrived at the city. Повинуюсь. They would wait out the Mongol assault behind Moscow's stone walls. Время действовать. Слушайте, воины. Well, you say wait out. I'm not going to be waiting out. I'm going to be taking the fight to them for the most part. Наказ слушайте надобно. Я построю сие. But in terms of, yeah, we're still actually going to be defending, I guess. It's just we're not going to be defending inside the walls, more outside of the walls. Фаревник готов наступать. Есть. You don't really need wood. Wood is not a problem. We do need a lot of civilians. Слушайте все. Повинуйся I'm actually going наказу. to build a second town center. Build it here. Начинаю строить и сейчас. Добро. Иди трудницы надобне суть. Сие построю сколько. Куда направлю? Туда уже направляйся. Приготовляйте. Ожидайте, делайте, яко велено есть, воине. Слушайте. Воин, слушайте мой наказ. Путь. Слушайте на Hearing the thunderous beat of the Mongol war drums on the horizon, Dmitry rallied his men to hold their ground. If the stone walls were breached, the city would fall. Направляюсь, куда велено есть. Готовы будете, воины. Живу службы ради. Приготовитесь надобно. Приготовляйтесь, и так сделано будет. I'm just going to focus down the can. For Khan.
because he provides buffs and stuff for the troops. Задницы, коней садитесь! Есть время! Слушайте все. Сие построю скоро. Построено есть. Радость вели. Приготовляйтесь на сейчас. Поведу вы. Исполнено будет! Опасность есть! Под огнем ясен! Готово есть, потрудитесь. Начинаю строй. Приготовляйтесь, воины! Оружие готовите, наступаем! Готов повиноваться. Готовы будете, Well, воины. these are Живу warrior службы monks. It's not ради. really what I want. Служите рад, ясно? No, don't do that, mate. Ватницы смели готовятся. Ой, не наказан, уразумея. Слушать надобно есть. Ватницы выступайте доблестно, воины. Слушать сейчас. Нас поражают! Наказ. Время Приду стоим! Наступаем! Пухну! Наступаем! Как напрямик! Луч уразумея! Приготовляйтесь, воины! Посмотрите оружие! Наступаем! Ожидаем наказа! Надобно есть! Луч да! Приду стоим! Что накажете? Укажите цель мне. Слушайте все. Начинаю строить сейчас. Приуготовляйтесь! Наказ снов есть! Конь оседлан в путь! Направляюсь, куда наказано есть! Да! С перстью уравняю! Силатницы готовы суть! Выступайте доблест! Слушайте! Приготовляйтесь на время действовать! Сейчас! Готовы будете, воины! Oh. Sell this wood, turn it into food and gold. Люди, приготовившися. Люди, приготовившися. Я построю сие. Уразумев. Сие построю скоро. Слушаюся. Ватницы! На коней! Ватницы! Оружие готовите! Наступаем! Damn, they produce a lot of units. Слушайте все. Я построю сие. Not the best place to put it. Слушайте все. Разрушают меня! Сие построю скоро. Ватницы смели и готовятся! Обряд! Наказ надобно в путь идти. Ватницы наказа ожидать! Живу службы ради! Идем. Приготовляйтесь, приготовляйтесь! Готовы будете! Приготовляйтесь, воины! Сейчас! Приготовляйтесь, наказы исполняйте! Сила! Время действовать! Слушайте все. Я построю сие. Just take a different path, thank you. Наказ слушайте надобно. Куда стрелять? Приготовляйтесь, воины! Посмотрите оружие! Наступаем!
Приготовляйтесь. That's a big upgrade. Люди, I like that. приготовьтесь! Начинаю строить и сейчас! A new threat arrived at Moscow's gates. The Mongols rolled in their mightiest siege engines. Латниц, идти надо на поскору. Таков наказ. Латниц, обрез! Ворог готовы будете, воины. Время действовать. Живу слух. Латниц, приготовлять. Латницы готовятся. Оружие готовите. Время действовать. Yeah, literally at gold. Лучницы, наказ слушайте. Воины, напрячь поскору. Слушайте все! Латницы, наконец! Слушаю! With the heartbeat of Mongol war drums closing in, the Rus knew the Horde would not relent. Латницы, живу службы ради! Все латницы готовятся! Восстанете, воины! Приготовляйтесь, служите рад, если... Слушайте, воины! Напрячь! Ворог ожидает! Служите рад, если... С нами служа! Латницы, оружие готовите! Наступаем! Сейчас! Готовы! Идти надо на поскору. Латницы, смерть! Готовы будете, воины! Латницы, наказ! Исполнено будет! GC siege equipment. Идите на брань, латницы! И латницы готовятся! Уразумею! Садитесь на коней! Повинуются! Лучницы, кони, готовятся! Латницы, смели, готовятся! Латницы, приготовляйтесь, наказы исполняйте! Латницы, исполнено будет! Подайте кровь, Ибра. Готов? Наказ слушайте надобно! Нет. Все идем! Приготовляйтесь, воины! Время действовать! Приготовляйтесь, поведу вы! Готовы! Восстанете, воины! Выступайте доблест! Приготовьтесь! Живу! Готовы будете, воины! Латницы! На коней садись! Латницы, смели! Латницы! Время действовать! Восстанете, воины! Исполнено будет! Okay, well that works. Good to know. What do I need for this? Oh, Imperial Age. I don't... Okay, we can't get to Imperial Age though, can we? Приготовляйтесь, наказы исполнять. И латницы готовятся! Стреляют в ней! Приготовляйтесь, воины! Приготовляйтесь, живу службу. Время действовать. Приготовляйтесь! Латницы наказа ожидают! Надо наслонить ворога! Going in hard now. Приготовляйтесь, наказы! Приготовляйтесь! Идем! Время! Посмотрите, оружие! Наступает! Приготовляйтесь, воины! Латницы, смели, готовятся! Латницы, на коней садитесь! Латницы, на коней садитесь! Идти надо на поскору, таков! Латницы, напрямь! Ворог ожидает! Готовы будете, воины! Идти надо на сил, приготовляйтесь, на готове! Выступайте доблестно, воины! Наказывай. Какой наказ? Время действовать! Долг есть время! Живу! Время действовать! Латницы, смели, готовятся! Сил наступайте, латницы, смели! Наказ исполнять. Идите, лучницы! Сейчас! Приготовляйтесь, наказы исполняться!
That don't seem like a good idea to me. Каков приказ? Оружие как силатницы готовятся. Дом есть время. Надобно в путь идти. Сие исправим. Латницы наказа ожидают. Слушайте все. Исправляю. Латницы, на коней садитесь. Готовы будете, воин. Приготовляйтесь. Идти надо на Босфору. Таков наказ есть. The Mongol torches made short work of Moscow's wooden palisades, and now the old stone walls were all that stood between Dmitry and defeat. Латницы смели готовятся. Приготовляйтесь, воины. Латницы, на коней садитесь. Латницы, приготовляйтесь, наказы исполняйте. Апрель, город ожидает. Люди, приготовившись! Як вы прикажете? Сейчас начну делайте! Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте! Сие построить... И латницы готовятся! Посмотрите оружие! Наступаем! Время! Приготовляйтесь, воины! Ай-яй-яй. Слушайте все! Начну исправлять. Сие исправим. Приготовляйтесь, наказ! Выступайте доблестно, воины! Приготовляйтесь, идем! Готов слушать! Слушайте все, яко прикажете. Готовы будете, воин! Служите, рад ясен! Готов! Слушайте, братья! Стреляют в меня! Латницы наказа ожидать сейчас! Апрель! Слушайте! Везде, як! Приготовлять время действовать! Наказ идем. Надо найти нам. Начинаю строить и сейчас. Готовим время действовать! Люди, приготовившись. Люди, напрежь поскору. What traps? Okay, we'll deal with that. Приготовляйтесь, воины! Долг не... Где трудницы надо плясать? Готов, иду куда велено есть. Будете надо. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Готовы будете, воины. Братья, приказ. Поведу вы. A few more of these. Приготовлять время действовать. Время сейчас. Оружие готовы будете. Какой наказ есть? Наказ слушайте надобно. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. The Muscovites bravely held their capital in the face of an overwhelming Mongol onslaught. Приготовляйте. Готовы будете, воины. But now an even larger army had arrived on Moscow's doorstep. Running out of time, Dmitry ordered his army to hold back the Mongols long enough for Moscow's citizens to escape. Восстанете, воины. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Время действовать. Well. Живу службы. Восстать. Силатницы. Служите рано. Готовы будете. Приготовляйтесь, воины. So it begins. Приготовляйтесь, наказы. Поведу вы. Сейчас. Jesus. Power of a stacked fort.
Well, luckily they're moving really slow, which is, I guess, a bonus for us. Понятий много будет. Слушайте все. Слушаюсь. Сие построю скоро. Приготовляйтесь, долг несть бремя. Служите, раб, если приготовляйтесь, вой, идти надо на поскору, таков наказ есть. Слушайте. Готовы будете, воины. Поспатни, приготовляйтесь, видя. Патницы, на коней садитесь, поведу вы. Время действовать. Патниц, идти надо на поскору, таков наказ. Приготовляйтесь, наказы исполнять. So really we're just buying time. We need to kind of take these out. The siege equipment, mostly. Наказ слушайте надобно. Надобно в путь идти. Оружие готовите, наступаем! Dmitry and his men held the city, giving some of Moscow's citizens time to flee. But despite their steadfast defense, the Rus could hold out no longer, and the capital succumbed to the vast numbers of the Horde. Toktamish Khan sacked the city, plundering its riches and slaughtering any Muscovites that remained. Prince Dmitry had no choice but to take flight, abandoning his home. Rus independence would have to wait. Among both the armies of Moscow and the Golden Horde were strange-looking creatures. Grotesque, sinister faces that struck terror into a foe. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. To make these masks required highly skilled artisans. In present-day Poland, Adam Mazia is a master of the craft. The process begins with a thick, flat sheet of wrought iron. The hammer stretches and domes the plate, the beginnings of a face. As the metal is pushed out, it becomes thinner and so easier to work. Adam marks a center point and an outline of the nose. This is the only guide he uses. All else is done by eye alone. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual impact. There is a limit to which the metal can be stretched, and so a slot is cut to allow the nose to be shaped. Released from the bonds of the rigid plate, the nose takes on its distinctive form. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. With every strike, the features become more and more recognizably human.
The furnace imbues the mask with a warrior's fury. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. A man could project his power with such a mask. A man could hide his fear with such a mask. And by doing so, he could be brave. In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitry Donskoy's son and grandson clung to the Rus throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitry's great-grandson Ivan III set out to consolidate Moscow's control over all the Rus. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kulikovo and Streltsy, which were guarded by resistance fighters. This is a cool mission. I like this one. So we actually have the production ability, which is ridiculously busted in this game. Allows you just to create the most ridiculous armies very quickly, which is something we're going to be leveraging for this mission. Ivan swept aside the resistance at Kulikovo and could now use the village to reinforce his army. Люди напрежь поскору. Наказ слушайте надо. В лесу, возможно, есть мясо много добыть. Okay, I'm gonna go grab a monastery, and then I'm gonna sort out this. Right, where's our warrior monk? Grab him there. We're also going to be upgrading our forces on this one. Конь оседлан есть, варевник готов. Приготовляйте оружие! Будет исполнено! Воины готовы! Отправляйте! Сделайте ряды! На брань выступайте! Всем приготовьтесь, надобно! Повинуются наказам вашим! There should be enough people on there. We'll get some more on wood. Oh, they're pulling the boys. Трудитесь, надобно. So we are going to be spending our resources in just a moment here. Ivan's forces captured the second town and laid a plan to secure Novgorod for Moscow. In order to take the wealthy capital, Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia.
Civilians had taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. If Ivan could sustain his professional army, the People's Militia of Novgorod would pose little threat. Where's me, where's Ivan? That's the guy I need. Pop him over here. Подайте поручение. Наказе исполнены будут. Построено крепко есть. Слушайте все. Что накажете? Сбираю древеса, як и велено есть. Тихо! Наказе ноль. Приготовлять не празднуйте. Move on. Часу сейчас. Пати нельзя. Готов повиновать еще есть. Сейчас. Стреляют в нас! Как накажете? Мирно! Наказ нам есть! Часов велите! Истине стреляют в нас! Следую наказам! С небеса укроют нас щитом! Патроны. Ой, не готовы суть к брани! Часов хочете? Стремлюсь к добродетели. Яко приказ, ой, не наказа ожидаю. Готов повиноватись. Didn't actually want him with the army. We definitely need the flaming arrows. The flaming arrows is like the most important upgrade in this mission. Allows our archers to do considerably more damage to structures. And since we're going to be using a lot of archers and whatnot, it's definitely needed. Слушайте все, надо блоковать. Воине, направляюсь, куда наказано есть. Слушайте все, як прикажете. Сие построю скоро. Время действия. Выступайте доблестно, воине. Слушайте. Слышу! Ватницы наказа ожидаю. Поведу вы. Ватницы смели и готовы. Исполнено будет. Ватницы, наконец, дадите. Подайте поручение. Whilst we can go up to Imperial Age, we actually don't need to for this mission. Идти надо на Москору, таков наказ есть. Выступайте доблестно, воине. Живу службы ради. Я путь мой честь есть. И латницы готовы сейчас. Ватницы наказа ожидаю. Восстанете, воине. Ватницы смели и готовы суть. Maybe I'll get a few more knights.
Латницы наказа ожидают! Приготовляйтесь, наказы исполнять. Воїні, накази слухайте. Смирно! Наказ! Поведу вы! Латницы, идти надо на поскору. So we do have to destroy all their peasant militia before we can move on. И латницы готовятся! We have a monastery there. Okay, cool. That's ideal. A little bit closer. Латницы, долг есть бремя! Восстанете, воины! Поведу вы! Yeah. Okay. So there's a Исполнено будет. there's another militia around here somewhere. Долг есть бремя. Сейчас! There we go. That's what we're looking for. Подайте поручение. Латницы смелые готовы! Латницы наказа, долг есть бремя! Move on to the final area and take out Novgorod. Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Время действовать! Сейчас! Нас поражают! Выступайте доблестно, воине! Да будут... Хватит, живу службы ради! Ватницы, на коней садитесь! Ватниц, служите рад ясно! The Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Выступайте доблестно, воине! Идти надо на поскору, таков наказ есть. Ватницы готовятся! Братья! Ватницы смелее, служите рад ясен! Сейчас! Приготовляйтесь, идем! Живу службы ради! Поведу вы! 40 поросят есть! Ватницы, наконец исполнено будет! Долг есть бремя! Готов под сделать! Ватницы смелее готовы суть! Выступайте доблестно, воине! Восстанете, воине! Исполнено будет! Novgorod's natural gold deposits had been exhausted, but Ivan's forces could earn gold by setting up hunting cabins in the surrounding woods. Силатницы готовятся! Да будут кровь и брать. They're pretty much the only units that are going to be able to reach me in time anyway. Живу службы ради! Силатницы готовятся! Novgorod's great Vechi Bell chimed for the last time, sounding the end of the Republic's independence. GG's. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the Great Republic fell to ruin. Ivan III's vision
of gathering all power to Moscow was almost complete. While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than 2 centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. So this might actually be my favorite mission in this this campaign, the Rus campaign. It is a genuine good one. What we're going to do first things first is build ourselves a second town centre. Build it there. And we're going to send these over here. Once you've built that, I'm actually going to go and build a monastery here. Go back to cutting wood. Get a handful of these guys over there. So monastery, want to build a warrior monk so we can get gold generation. Definitely want gold production. There's a relic over there. Put these guys on that. No idle villagers, that's good. Take a couple of troops over here. I'll pop these boars because they're good for food and also to increase our bounties. Get this guy over here. Got the relic, send it back. You go over here. Where's me marketplace? Let's get a couple of caravans, get 3. Let's put an arsenal over here.
Ожидаю наказа. Иду на ворога! Right, definitely want flaming arrows. That is a must. Want to upgrade our knights and upgrade our archers. Трудитесь надобно. Then we just need to sort out food big time. Пищаль готова есть! Идем? Часов велите. Сделано. Еще один погибель! Всем приготовитесь надобно. Слушайте на войны! Наказано идти! Исполнено! Куда направляться? Начинаю строить и сейчас. Что накажете? Сие построю скоро. Что накажешь? Дайте мне работу. Трудницы надо внесуть. Иди, трудницы надо внесуть. Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Трудитесь надобно. Люди, як прикажете. Ладно есть. Начинаю строить и сейчас. Ожидаю наказа. Сокрушу вся! Сие есть долг мой. I love how this actually works perfectly. Слушаюсь! Направляюсь, куда наказано. Готово, ясен торговать. Часов хочете. Готов There's another повиноваться. relic there. It's great for gold because we will need lots of gold. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. 1, 2, 3. Слушайте все. Number 2, Я 1, 2. потрудился изрядно. Готов, если потрудитесь. Upgrade. Радость велия есть. Построено добро. Построено есть. Радость велия есть. Что накажете? Сделано будет. Люди, приготовишься. Сейчас начну делать. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Наказывайте. Брать. Часов. Ты не велено прийти на брешь. Построено добро есть. Стоять и много будет. Построено крепко есть. Трудитесь надо. Слушайте все. Потрудитесь. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Построено добро есть. Стоять и много будет. Слушайте все. Смирно. Наказ стоп есть. Наказ слушайте надобно. Потруди. So we Слушайте really do все. need to power up food big Сие time. построю скоро. Куда стреляют? Я построю. Наказа ожидаю. Построено добро есть. Люди, The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. Построено добро. As the Horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Сие построю скоро. Построено крепко есть. построено крепко есть. Getting the upgrades are a big deal for this. It's worth noting we are going to be tackling this one a little bit differently to the norm. In that we're actually going to be creating an army so vast that we can actually take out their town centre. And taking out the town centre actually ends this mission early. The Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the Horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Сокрушу вся. Добро есть.
Разумех, поражаю! Сотру в персть! Слушайте все! Надобно в путь идти. Что накажете? Я построю сие. I think we need some more. Слушайте все. Well, actually, we need a lumber mill that's not a million miles away. That's probably part of it. What are we doing for gold? Not too bad, to be fair. Not too bad at all. In fact, we can pull these guys off gold for a second. Идем. Надобно идти, накажете. Go ahead and build this. Nope, we're not. We're going to build the other high armory. Готово, если сие построю скоро. So where's Ivan? Yes, take him off team 1. Что накажу? Уразумех. While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Слушайте все. Идем. Надобно идти нам. Люди, приготовившиеся, я построю сие. Отправляйте меня на брак. Доволен есть. Okay, Слушайте все, so we но под need наказы суть. a university. Возведу все, як прикажете. Внемлите, ожидем. Move these preemptively over since that mine's about to deplete. Сокрушают меня! Готов есть исполнять. Латник, честь в повиновении есть. Труд искусен есть. Alright, so chemistry. And then we want to get this. Вем дело свое. Get all the upgrades. Будет для меня приказ? Внемлите, ожидать начну сие немедля. Строите надобно. Добро. Слушайте все, новые наказы суть. Труд искусен есть. Probably going to need to do a little bit of something here. In fact, we don't need men at arms, we need spearmen. Since they are mostly cavalry. Ожидаю наказов и славы. Люди Grab готовы these guys суть, real и ждут quick. дела. Стройте надобно. At least 2 of these.
Наказывайте. Готов. Oh, they out of range. Довольно есть. Ожидаем наказ. Люди не Nowhere else I can build a. No, I need a mill here clearly. Яко прикажете. Слушаюсь. $40. Okay. Люди, нас на дело правите. Наказывайте. Готов есть. Пустите меня. Иду суду навстречу. Направьте меня набрать. Наказы новые суть. Душиты, застрелите! Готов Отправляйте есть меня наказом набрать. ислам. Наказывайте. Готов Right, есть. time to get ourselves some Streltsy. Ё-моё, служит вам. Or Musketeers even. Отправляйте меня набрать. Направьте меня набрать. Жажду крови. Готов есть наказ. Направьте меня набрать. Приказ есть новый. Ё-моё, служит жажду крови. Готов есть наказ. Ё-моё, служит вам. Жажду крови. Pretty much maxed out, so I think we're Радуйтесь, good. с вами сражайтесь тесно. Оружие приготовляйте, выступаем! Готов наказ. Немедленно наказ исполнил. Напрячь работу, воины! With one crossing low on Rus numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. Повинуюсь честью! Наше дело! Напрячь! Мыслите о части! Ватники! Напрячь! Оружие готово есть! Наше дело правое есть! Жажду крови. Ватники готовы к брани суть! Alright, so we are actually pushing them back, which is great. Although the Mongols had not launched an all-out assault, their position was strong and their numbers vast. Ivan knew that committing his own troops to an attack would result in heavy losses. Back it up just a smidge. Let's reinforce this. Получим наказ сейчас. Повинуюсь непрекословен. Наказы новые. Честь, повиновать. Ватники на броню стремлен. Ватники готовы к брани суд. Наказ там есть. Тоже есть. Победа! With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. Наше дело прав. Читайте молитву. Идем на брань. Напрямь. Оружие готово есть. Читайте молитву. Идем на брань. Just want to be careful we don't end up in an endless fight here with their reinforcements. Оружие приготовляйте. Выступаем. Получим наказ всем долг свой. Повинуюсь честью. Буду радоваться с вами. Сражайтесь тесно. Отправляйте меня на брань. Оружие готово. Ватники на броню стремляются. So what we're actually doing is just taking down this. So once that's down, it's GG's. Не бойтесь, ватники слушают наказ.
Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival: rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for 6 months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax, while the rest would be used to make bread, or malted to make a nourishing, non-alcoholic drink, kvass. It's super easy to make and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover, and it's just quite refreshing, and also helps control infections. Muscovite soldiers drank kvass as part of their daily rations. It's made by first adding ground malted rye to boiling water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around 3 days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. На здоровье. На здоровье. What are the special qualities of this drink, then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins, and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of saviour, if you like, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign. In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule.
and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal: to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. This is a cool mission. I quite like this one too. Куда направлять? Конь оседлан есть. Ворог поражает! Конь оседлан есть. Фаревник готов. Куда направлять? Ожидаю наказа. Латницы смелее готовятся. Приготовляйтесь, идем! Живу службы ради. Да будут кровь. Что накажете? Иду время поведу вы. Служите ради. Огонь вражий есть. Руждаются латницы. Куда стрелять? The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Наказ, слушайте все. Ладно, я построю сие. Слушайте все. Сейчас начну делать. Ворози! На подошву ногы! Начинаю строить и сейчас. Готовы будете, воины? Фаревник готов наступать! Сие есть долг мой! I just want to get a feel for the lay of the land, so to speak. Grab whatever we can grab. Скачи, родимая! Ожидаю наказа. Я живу ради служения. Руждаюсь, приготовляйтесь, воины. Исполнено будет. The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Наказ слушайте надо. Латницы наказа ожидают. Напряг! Ворог ожидает. Приготовлять будет исполнено. Долг есть бремя. Арцели новые. Латницы наказа ожидают. Приготовляйтесь, идем. Посмотрите оружие, наступаем. The Rus advanced, taking a second village. Люди приготовились. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Конь оседлан есть. Фаревник готов. Живу службы ради. Готовь, есим, потрудитесь. Наказ слушайте. Трудитесь, она туда уже направляйтесь. Grab a couple of these. Слушать надо в путь идти. Actually, it's fine. I'm not going to bother. I'm going to build a new military thing around here anyway. Ожидаю наказ. Сие есть долг мой. Направляюсь, куда велено есть.
Ватницы, наконец, сейчас! Готово What I есть. do think is important to grab, however, is something like an arsenal. Сие построю скоро. Get a bit of food as well. The Rus now controlled 3 outlying villages. The village of Roslavel was strong in the training of cavalrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. Форевник готов. Скачу на брешь. Время действовать! Ворог нападает! Что накажете? Слушайте все. Як прикажете. Слушаюся. Что накажете? Наказ слушайте надо. Укажите цель. Начинаю строить и сейчас. Латницы готовы! Оружие готовите! Наступаем! Латницы на камне ожидают! Jeez, I got a lot of food. And gold, as it happens. Латницы смелее готовы суть! Латницы! Трудитесь надобно. Путите надобно. Начинаю строить и сейчас. Латницы на... Делайте, яко велено! Служите, рад ясен! Alright, taking this one's going to give us access to cannons, which is the big one. We do want to try and do though is rank up to the next age. Слушай, яко прикажете? Я построю сие. Оружие готово есть! Направляйте разумно! Приготовляйте оружие сейчас! Поспешите! Путь надобно есть! Построено есть. Радость велия есть. Направляйте разумно! Конь оседлан есть. Форевник готов. Исполняю. Слушай! Оружие суть исправно! Ожидаем наказа! Напрячь! The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. Оружие готово есть! Оружие! Слушайте меня, воини! Воини, приготовляйтесь! Идем, воини! Отступаем! Оружие на брань! Be careful, don't go in too deep right there. Now we can start upgrading. Направляйте! Слушаю слово кое-что! Идите! Это наказ! Выражаю цель исправно! Oh yeah, we don't want to fight that yet. Оружие! Брань изничтожила сапоги наши! Need some knights. Let's go ahead. Gold is the next thing we need lots of. So Землите, let's ожидать желание ваше есть закон. Возведу put все, these яко over there. прикажете. Держите ряд!
Слушайте, воины, наказ. Землите, воины. Что накажете? Наказы суд, тем долг свой. Есть сон, есть отдохновение. Задники нам, наше дело правое есть. Grab these lots. Let's go ahead and build some racks. Задники готовы. Честь, повиновение есть. Okay, this will give us access to cannons. Получим наказ сейчас, воины. And another beautiful base. The Rus took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Наказ? Слушайте все, новые наказы суть. Дали нам наказ, идти надобно. Строите надобно. Наказы новые. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Трота скосен есть. Получим. Напрежь. Не бойтесь. Готов. Наказы. Наказы новые суть. Служить двигаюсь, куда велено есть. Наказ уразумех. Латники слушают наказ. Стреляют! Ладно, сделаем. The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. Есть отдохновение. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Приступаю. Наказы служ. Честь в повиновении есть. Орудия усадные год. Получим наказ сейчас, воины. Наказ любые исполню. Латники слушают. Орудия усадные. Готовы к брани. Приготовляйте оружие. Jeez, cannons are ridiculous. What difference gunpowder makes, huh? With the thunder of Rus firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Получим наказ сейчас, воины. Год воины идут за орудиями. Пора уходите. Куда меня направите? Наказы Победа есть! Город повержен есть! Готов! Напрямую! Повинуйся, верный Господа! Повинуйся! Орудие осадные! Получим наказ сейчас! Оружие на плече наступая! Латники напрямую! Оружие! Орудие осадные! Латники на брань устремляются! Читайте молитву! Идем на брань! Латники, оружие приготовляйте! Выступ! Тихо, воины! Наказы новые! Наши минут! Орудие осадные! Готовы к брани!
Латники готовы к Гранису! Напрямик! Орудия усадные готовы! Латники на брань устремляются! Латники слуг! Наказ дан! Fucking hell. Латники на брань устремляются! Орудия усадные готовы! Наше дело правое есть! Надо что дело делайте! Латники готов! Немедленно наказ исполню! Yeah, that is pretty much all she wrote. Мать, повинуюсь с честью! Орудия усадные готовы! Наш отдел! Оружие приготовляйте! Выступаем! Обрез! Оружие готовое! GG's. With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. Streltsy is the Russian word for shooters. And from the late 15th century, the armies of Moscow had included regular troops, armed with an arquebus, a standard firearm in all European armies at the time. This is an arquebus. It's an early type of musket. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball. A paper wad seals the charge. Then both ball and wad are rammed home tight. To shoot the gun, priming powder is placed in the pan. The priming is lit by a match. Now, a match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. When lit, this sends a flame through a small hole at the base of the barrel, which lights the main charge. One of the great advantages of the arquebus was that the ammunition was inexpensive and easy to make. Molten lead was poured into a special mold. It cooled to a solid state in seconds, making it possible for vast quantities of lead balls to be produced. They were finished by trimming off the excess lead, which was known as a sprue. Streltsy received regular payment of both money and lead, and they lived with their families in purpose-built settlements called slobody. Streltsy were a new type of army, ordinary troops recruited from tradespeople and farm workers. An early arquebus had an extremely heavy barrel. To shoot it with accuracy, the gun had to be steadied, and Streltsy had a unique solution. This is a type of axe called a bardiche, and for the Streltsy, it doubled as a gun rest. Arquebus men were usually vulnerable to cavalry. Even with experience, reloading takes time, and cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, your position becomes perilous very, very quickly. However, with the scything power of a bardiche, a Streltsy has at least the chance to withstand a cavalry onslaught. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Over time, Moscow's armies recruited more and more men armed with guns. Inexpensive troops who changed the way war was waged. Following Moscow's growth in the west, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors.
The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tatars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tatar lands, Ivan would deploy bold new strategies. For years, the Tatar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Alrighty. Служите готов. Да. Меч мой на брань хочет зело. Послушав есть совести каждому. Не млите, воины! Стреляют в меня! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Каков наказ есть? Получим наказ сейчас, воины! Time to take on the final Rus campaign mission. We actually have a really cool ability with Ivan IV, which is to increase reload speed for gunpowder units, 15 seconds, which is actually pretty busted. As if gunpowder units weren't strong enough, you know? Ожидаю наказов и славы. Наше дело правое есть. Еще поспешите, верностные! Ватники направо, Приготовляйте вещать направо! Ватники слушают наказ. Каков наказ? Наказ ясен есть. Двигаюсь, куда велено есть. Ватники, повинуюсь с честью. Taking the Tatar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Двигаюсь, куда велено есть. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Наказы новые суть. Готов, двигайтесь. Получим наказ. Будет так. Братья, идем путем правды. Слушайте все. Новые наказы суть. Стройте надобно. Блажен, кто служит Right, so делу have you picked that правды. relic up? Take it there. Что накажете? Иду, куда велено есть. Ватники слушают наказ. Had the scout just have a look ski on an island. So I think there's some pretty. So I'm pretty sure there's some goodies around. I think there's a relic somewhere on this island as well. Несть сон, несть отдохновение. Ватники на брань устремляются. Еще один погибель! Приказ повинуюсь. Наше дело правда. Наказ повинуюсь наказа. The Muscovites established a settlement. Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Не млите, ожидайте наказы. Каков наказ есть? Двигаюсь, куда велено есть. Слушайте все. Новые Have наказы a суть. ministry Строите built надобно. there. Наказы слушай. Наказ дам есть. Немедленно наказ исполню. Служите готов. Да, як прикажете. Oh, maybe there isn't a relic here. I thought there was. Немедленно Oh yeah, there is. скачу It's up there. Cool. Покоряюсь воле вашей.
Наказы слушайте, воины. Буду радоваться с вами сражатися тесно. Повинуюсь с честью. Напрежь, не бойтесь. Готов, двигайтесь. Внемлите, ожидайте наказы. Слушайте все, исполню наказ ваш. Наказы новые суть. Напрежь, не бойтесь. Всем долг свой. Супостаты искусные Наказ суть. там есть. Читайте молитву. Слушайте все, новый. Идем поскору, все. Внемлите, воины. Приказ есть нов. Наказ люб. Получим на опрежь на ворога воины. Оружие при... Слушайте все, дали нам наказ. Латники, повинуюсь непрекословиям. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Сейчас делаю, как наказ. Наше дело правое. Be careful, don't lose the villagers. Оказывайте. Мне наказ будет. Направляемся скоро. Уразумел. Наше дело. Напрямь. Оружие готово есть. Внемлите, дали нам наказ. Идти надобно. Возведу. Латники готовы к брани суть. Готов? Наказывайте, сделаю все. Alright, we'll go ahead and bring that relic back here and get the relic upgrade, which grants 30 wood, food and stone per tick. And given we've got 2 relics, it's a pretty good little boost to economy. Унзают нас. Немедленно наказ исполню. Внемлите, ожидайте наказы. Идем по скору все. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Блюду, аще построено будь исправно. Готов наказ есть? Двигайся, куда велено есть. Наказ уразумев. Братья, действовать. Слушайте все, новые наказы суть. Слушайте все. Новые наказы суть. Строите надобно. Ворог стреляет исправно! Латники на броню стремляются! Да плачут Наше вдовицы! дело правое есть! Oh, the houses, that's what's... Слушайте I все. forgot about Идем. houses. Не празднуйте. Возведу все, яко прикажете. Наказывайте! Готов, двигайтесь. Токма потоки крови будут. Muscovite forces moved into the Tatar pasture lands. They were getting close to Kazan proper. Всем долг свой! Буду радоваться с вами! Внемлите, ожидайте наказы. Латники слушают наказ! Наказывайте! Слушайте все, сейчас наказы будут. Если к делу новому. Ладно, есть. Латники нам повинуюсь непрекословия! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Повинуюсь с честью! Латники готовы к брани суть! Наше дело правое, всем долг свой! Слушайте все. Идем поскору, все. Приготовляйте оружие! Немедленно наказ исполню! Внимание. Не дали нам наказ. Латники на броню стремляются! Наказ там есть! Ожидаем наказы. Alright, well that's the population issue sorted. I can't believe I forgot about that. Whoops. Получим наказ сейчас, воины! Стреляют в меня! Слушайте все, новые наказы суть. Идем, не празднуйте. Люди, Пустите нас! Латники слушают наказ! Да плачут вдовицы! люди, Не бойтесь! Всем долг свой! ожидаем наказ. Латники на броню стремляются! Внемлите, So we ожидайте actually наказы. build a mining camp.
Возведу все... Наше дело правое! Отправляйте меня брать! Латники готовы? Люди готовы, судьи, что делать? Стреляют в мысло! Латники на брань устремляются! Латники слушают заказ! Не млите, воины! Ожидем Москору! Наша обрежь! Мы... Люди, начну сия немедленно! Немедленно наказ исполнен. Слушайте все, сейчас наказы будут. От честь в повиновении есть! Покоряюсь воле вашей. Слушайте все, Just новые got a наказы new судьи. lumberman there, or lumber camp there. Латники слушают Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Сказывайте, сделаю все. Строите надобно. Внемлите, ожидайте наказы. Получим наказ сейчас, воины. Наказывайте. Латники на брань устремляются. Наказ там есть. Люди готовы, судьи, что делать? Наказывайте! Готов, ясен! Наше дело право! Люди, сделаю, как накажете. Латники, долг свой! Часы приказы, Латник, немедленно наказ исполню! Oh, that actually just one-shot my villager. Oh. It's annoying. Наше дело... Наказывайте, сделаю все. Латники готовы к брани, суд! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Читайте молитву! Идем на брань! Латники, оружие готово есть! Обрежь на ворога, воине! Готовы есть к делу новому. Возведу все, яко прикажете. Латники слушают заказ! Обрежь! Мыслите о части! Сказывайте. Готовы есть к делу новому. Слушайте. Идем по спору все. Начну сие немедля. Блюду, аще построено, будь ты справна. Повинуюсь! Латники готовы! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Есть сон! Наказы слушай! Читайте молитву! Идем на брань! Прямо в сердце ворога выстрел есть! Наша повинуюсь с честью! Тоже несть! Глядитесь честью, мужи смелее! Сказывайтесь. Обрежь, латники! Наказ там есть! Right, I definitely need some more villagers over here. Внемлите. Идем, не празднуйте. В Исподню, иду уже. Слушайте все. Новые наказы суть. Наказы новые суть! Часо накажете. Желание ваше есть закон. Блюду, аще построено, будь ты справ. Не честь в повиновении есть! Слушайте все. Сейчас наказы будут. Уразумев. Возведу все я. Латники на брань устремляются! Готово служить. Внемлите, ожидайте наказ. Дали нам наказ, идти надо. Блюду, аще построено, будет исправно. Наши наказы новые суть! Обрежь! Оружие готово есть! Оружие приготовляйте! Выступаем! Есть сон, есть отдохновение. Внемлите, ожидайте наказы. Внемлите, Oh, 1,000 gold. Yay. It's kind of nuts. Есть, слушайте все, сейчас наказы будут. Слушайте все. Новые наказы Alright, let's суть. really power up our lumber production for now. Слушают наказ!
Часо накажете? And then we'll sort out food production. Получим наказ сейчас, воины. Буду радовать. Наказывайте, сделаю все. Слушайте все, новые Слушайте все. Получим наказ. Повинуюсь, не приказ. Что? Двигаемся, я наказываю. Не вли честь повиновения. Что уничтожите прикажете? Какие наказы для орудия суть? Наказы слушайте, Christ, воины. 1,000 damage. Holy shit. That's kind of nuts. So, sort out gold production for a Слушайте sec. все, сейчас наказы будут. Наказы новые суть. Получим. Что уничтожите прикажете? To be fair, I don't think we need any more cannons anymore. I think we've got enough. Какие наказы для орудия суть? Наказы исполнены. Наказы слушайте, воины. Вещальник ожидает, так наказ снова есть, воины. Напряжь, мыслите о части. Внемлите! Вем долг свой. Готовы есть к делу новому? Возведу все, яко прикажете. Огонь, покрыня! Наказы. Какие наказы для орудия? Латники готовы к бранису. Оружие приготовлено. Какие наказы для орудия? Наказы The force of the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer wall. But the city had a backup defense. A second inner wall stood between Ivan and the Khan's personal guard. Надолго удержится. Латники слушают заказ. Дело на воде. Латники имеют ведущий. Латники обрез. Не бойтесь. Ожидаем наказы. Возведут. Наше дело правое. Обстрел вражий. Внемлите, ожидайте наказы. Латники, повинуюсь. Ощутят гнев наш. Орудия усадные. Латники нам. Оружие сути. Латники. Повешен есть! Воины идут за орудиями. Наказ там есть. Ah, that shouldn't be part of team one. Limits. Я приказ. Слушай, приказ ясен есть. Строите надобно. Несть сон, несть отдохновение. Поняла, иду тут. Внемлите, ожидайте наказы. Латники на противном. Ah, one. Seems to be a little bit too far ahead of themselves. Наказывайте, сделать. Люди, надобно дело правите. Блюду аще построено будет исправно. Слушайте все, сейчас наказы будут. I've got loads of wood now, too much in fact. Доволен есть. Латники готовы к бранису. Слушайте все, новые наказы суть. Будет приказ ясен есть. Латники на броню. Честь, повиновение есть. Орудия усадные. Готовы к бранису. Стреляйте в цель точно. Латники слушают заказ. Нас обрез. Мыслите о части. Еще враг един унзон! Пока повинуюсь. Войны. Обрез. Наше дело. Обрез. Oh no, I've got loads of gold and no food. Jeez, Ожидаем наказы. that's funny. Возведу все. Наказывайте, сделаю все. Блюду, а еще построено будет это. Латники, повинуюсь с честью. Урожая. Земли. Обрез. Мыслите о части. Готовность полная есть. Латники, читайте молитву. Идем на... Немедленно. Обрез.
Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. Латники на брань устремляются! Ой, получим наказ сейчас, воины! Готовность полная есть! Орудий вперед! Латник напрямик! Орудий задом! Наше дело! Оружие приготовляйте! Выступаем! Напрямик! Не бойтесь! Орудий! Вот! Отбег дом свой! Буду радоваться с вами! With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Oh, Jesus. GG's. Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire. Ivan IV had broken through the walls of the ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders and their allies, and brutally sacked the city. Kazan had fallen to the unstoppable military might and strategic innovation of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. Moscow was no longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city to state and to empire would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers.